In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, saniuscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebrando. Qui Jesus et sanare contritos corde, Kyrie eleison. Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison. Christe eleison. Qui ad exteram Patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi, propter Mariam gloriam Tuum. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipem deprecationem nostra. Qui sedes ad exeram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus omnibus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sanctus
Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Deus Pater, qui verum veritatis et spiritum sanctificationis mittens in mundum, admirabile mysterium tuum hominibus declarasti, da nubis in confessione vere fide, eterne gloriam Trinitatis agnoscere et unitatem adorare in potentia majestatis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Exodi. In diebus illis, de nocte consurgens Moises ascendit in montem Sinai, sicut preceperat ei Dominus, portam secum tabulas. Cumque descendisse Dominus per nubem, stetit cum meo vocans in nomine Domini, et ansiens cora meo clamavit, Dominus, Dominus Deus, misericors et clemens, patiens et multe miserationis ac veras. Festinusque Moises curvatus est pronus in terra, et adorem sait. Sim venit gratiam in conspectu tuo, Domine, obsecro ut gradiaris nobiscum. Populus quidendure cervicis est, sed tu auferes iniquitates nostras, atque peccata nosque possidebis. Verbum Domini. Deo gratias. Laudabilis et super exaltatus in omnibus seculis. Laudabilis et super exaltatus in omnibus seculis. Benedictus est Domine Deus Patrum nostrorum, et benedictum nomen gloriae Tuae sanctum, et super laudabile, et super exaltatum in saecula. Laudabilis et super exaltatus in omnibus seculis. Benedictus es in templus sancto gloriae Tuae, et super laudabilis, et super gloriosus in saecula. Benedictus es in trono regni Tui. Laudabilis et super exaltatus in omnibus seculis. Benedictus es, qui in tu eris abyssus et sedes super cherubim, et laudabilis et super exaltatus in saecula. Benedictus es in firmamento celi.
laudabilis et super exaltatus in omnibus seculis. Lectio Epistolae secundae Beati Pauli Apostoli ad Corinthius. Fratres, gaudete, perfecti estote, exhortamini in vicem, idem sapite pacem abete. Et Deus electionis et pacis redit vobiscum. Salutate in vicem in osculo sancto. Salutant vos sancti omnes. Gratia Domini Iesu Christi et caritas Dei. Et communicatio Sancti Spiritus cum omnibus vobis. Verbum Domini. Deo gratias. Alleluia. Alleluia. Benedictus es Domine Deus, Patrum nosturum, et laudabilis in saecula. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus Nicodemo, sic in illi lexit Deus mundum, ut filium suum unigenitum dare, ut omnis qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam aeterna. Non inimicit Deus filium in mundum, ut iudicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum. Qui credit in eum non iudicatus, qui aute non credit iam iudicatus est, quia non credit in nomen unigeniti Filii Dei. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. On Friday, the news agency Zenit published a homily by Cardinal Bo from Myanmar, and I found this homily very impressive, and I recommend you all to read it if you can access it.
in the Zenit webpage edition on Friday. And Cardinal Bo made a very bold statement. He said that the greatest sickness, I don't know the exact words, but the greatest sickness of this time is actually, or problem of this time is actually not the coronavirus pandemic, but an anti-Trinitarian attitude in the world. An anti-Trinitarianism. What does that mean? Are we against the Holy Trinity? Well, the Holy Trinity is core belief in Christian faith. We believe that God is one, but there are three persons in this one God. And of course, those who don't believe in the Trinity, who are not Christians, they think that, well, God cannot be three people. It's hard to understand. But for us, it is a core belief as it is revealed by Christ. Now, anti-Trinitarian, the Cardinal meant by that in our world, we are not living according to this mystery, and actually we are violating it many times. And what does the mystery of the Holy Trinity really tell us for us? We could say, well, it's an interesting dogmatic belief, three persons in one Trinity, and then trying to figure out how that can be explained in theological terms. But for us, what does it mean? And it is important, apparently, because Christ wanted us to believe it. He revealed it to us, that He came from the Father, and that He sends the Holy Spirit, who comes from the Father and from Him, and they are penetrating the world. So why is this so important for us? It is because we need to understand that there is both unity and diversity, and these two go together, and that the world is called to be in harmony, that everything which is different is living and belonging together in harmony. And this we could explain in many ways. It is in the world there, but it is imperfect in the world, and through human sin it is oftentimes distorted or worked against. And we see how lots of realities in the world harmonize with each other, day and night, cold and hot, dry and wet, and we could keep going. But then in human life, man and woman, they are complementary to each other, both are necessary. But how much strife is there in the world between men and women? Men dominating women, women fighting for their rights and going after the men because they have not treated them well. And yet we are called to live together in harmony. And then the family, father, mother, children. So there's in a way three realities, right? Father, mother, and child. Of course, it is not exactly how it is in God, but we can understand that there is the begetter, the begotten, and the fruit, which is the Spirit. And there is a certain analogy there, which can help us to understand the dignity of the family. But then the family is attacked, and the Cardinal speaks about different realities. He speaks about anti-Trinitarian attitude towards the family, or dangers in the family, in the country, and in the world. It develops us in those three levels. And but especially the family, which is the cell, the smallest unit in our society, is hurting so much because of the previously mentioned conflict between men and women, and then also because of the conflict or whole problems which are there with the children who don't have a dad, who lost their mother, or one of the parents, or don't even know, or there's parents without children, and then there's the reality of abortion and all these different difficulties. Hoy celebramos la solemnidad de la Trinidad, y el Cardinal Bo, el Cardinal de Myanmar, nos ha dejado una homilía ya antes a través de la agencia Zenit. Si lo quieren ver, les recomiendo leerla.
el mensaje que el problema más grande en el mundo ahora mismo no es tanto, ni siquiera, y esa es una frase bien fuerte, no es el virus, el coronavirus. Dice que el problema más grande es una actitud antitrinitaria. Eso quiere decir que en el mundo no vivimos la realidad de la Santísima Trinidad bien, y ahora se está atacando muchas veces. ¿Y qué es esa realidad en nuestra vida? Es la realidad de la unidad en la diversidad. Pues hay muchas realidades que son diversas. Conocemos día y noche, luz y sombra, calor y frío, etc. Hay mucho de eso. Pero en la vida humana también, ¿no? Los hombres, las mujeres pueden, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta lucha hay? Los hombres no tratan bien a las mujeres en el feminismo luchan en contra de los varones, pero somos llamados de ser unidos, de complementarnos unos a otros, de vivir una unidad no solo reconciliada, sino amorosa. Ese es el gran mensaje que tiene la fe en la Santísima Trinidad. Sabemos que Dios es así. Dios en sí mismo ya es así. Y ha creado el mundo para que sea así. Y en cierto sentido sí, hay armonía, hay cosas que van juntos y que funcionan bien juntos, pero también hay ruptura. Y en la vida humana vemos tanto. El cardenal desarrolla ese problema en el nivel de familia, en el nivel de Estado, en el nivel del mundo incluso. Y todas esas manifestaciones y protestas que hay en esos días, pues están llamando la atención a conflictos, tensiones que hay, y también a personas que nos han tratado bien, nos han tratado bastante mal, se han matado. Pero por otro lado también creen ellos mismos también cierta ruptura de nuevo en la sociedad. Entonces tenemos que herir esas heridas, sanar esas heridas. ¿Y cómo se sanan? Mejor que reconocer que tenemos que reconciliarnos, tenemos que unirnos, tenemos que aceptar diversidad, pero vivir esa diversidad en una unidad. We see the problems and the conflicts and demonstrations today in these days in the world, across the world. This is a wound which comes up because diversity is not lived well. People have been mistreated, have been killed unjustly, and people are rightly accusing those who did that for that. But on the other hand, of course, violence and creates just more of these problems and more anger and more division. And what is really necessary, and what the Christian faith can bring really to the world, is this understanding that we are all called to this unity, that we need to accept the diversity among others, among ourselves, and it is so beautiful how different people are. If we were all the same, the world would be so boring. There would be no really fun in the world if everybody were just a clone of the next, and we all looked the same and did everything the same way. It is great that there is diversity, but it needs to be reconciled, not more than reconciled, it needs to be united. Sería muy aburrido si todos los hombres fueran iguales, ¿no? Igualitos como clones, ¿no? Todos viéndose igual, haciendo lo mismo, pensando lo mismo, pues no sería muy interesante. De hecho, es una gran riqueza que en el mundo haya tanta diversidad, pero hay que unirnos. And what is the principle of union, which the Gospel speaks to us about today? You know, and the key word is love. God calls us to love. God calls us tells us that this unity is achieved through love, or consists in love. God Himself is love. The loving exchange between the three persons is now need to become real in our human realities, in our human life. And again, the family is called to be the first nucleus of love in our society, where the children learn how to love, and where the parents love each other and their children. El principio de esa unidad debe ser el amor. Eso Cristo nos enseña en el Evangelio. Y San Pablo, y se ve en todas partes, sobre todo en el Nuevo Testamento. Ese es el corazón de nuestra doctrina cristiana, que la Trinidad es la unidad del amor. Y ese amor tenemos que vivir, y ese amor tenemos que llevar al mundo.
sí hay que manifestar problemas que hay, pero después hay que promover el amor. Si no, se van a continuar con los odios, con las divisiones, con conflictos, con el egoísmo. The great problem against love is selfishness. Because when I just look for my own advantage, I'm not connected to the others, and I'm not going to harmonize. So we need to open up and learn how to love truly. El gran peligro contra la unidad es el egoísmo, porque ahí nos encerramos en nosotros mismos y no vivimos ese amor a que Dios nos llama, que Dios es en sí mismo. Entonces, tenemos que superar nuestras tendencias del egoísmo y abrirnos hacia los demás. Let us pray today that the message of the loving God, the harmony in God, be manifest through us Christians in the world of today and be able to heal the wounds of this world. Vamos a rezar hoy en particular para que el mensaje del amor que armoniza se haga manifiesto en el mundo a través de nosotros, para que nosotros podamos así contribuir a sanar las heridas de ese mundo diviso, para que reine Dios en la armonía que Él mismo es. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum et de Luminum, Deum verum de Deo verum, genitum non fatum, consubstantialem Patrum, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus esque prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita
ad venturis seculi. Amen. Benedictus est Domine Deus universi, qui eretur agitata cepimus panem quem tibi offerimus. Fructum terrae et operas manum hominum, ex pro nobis fiat agis vitae. Benedictus Deus in secula. Benedictus est Domine Deus universi, qui eretur agitata cepimus vinum quod tibi offerimus. Fructum vitis et operas manum hominum, ex pro nobis fiat potus spiritualis. Benedictus Deus in secula. Orate fratres, ut meum adversum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae suae sanctae. Sanctifica quesumus Domine Deus noster, per tui nominis invocationem ec munera nostre servitutis, et per ea nos met ipsos tibi perficem unus aeternum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, susum corda, habemus ad Domino. gratias agrabus Domino Deo nostrum, Dignum et justum est. vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate persone, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim et tua gloria revelante te credimus, hoc te Filio tuo, hoc te Spiritus Sancto, sine discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas,
et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quem laudat angeli atque arcangeli, cherubim quoque ad seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Dei Gigio clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti acceptabias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia libata, in primis que tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodiere, adunare, et rege dignieris toto orbe terrare. Una cum famulo tuo, Papa nostro Francisco, et antisteto nostro Leonardo, et omnibus orthodoxis, atque catholice et apostolice fidei culturibus. Memento Domine famulorum, famularumque tuarum. Et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerent hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique redunt vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis glorioso semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sede beati Iosef et Justum Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli Andrea, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue uniamur auxilium. Ancigito oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae tue que sumus Domine ubracatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubeas Virginum Maria. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque face dignes, ut nobis corpus et sanguis fiat directissimi Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, qui pridie quam pateretur, accipit panem in sanctas ac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in celum, a te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedicit, pregit, tidit qui discipulis suis dicens. Accipite, et manucate ex hoc omnes, hoc est in corpus meum, quod pro vobis traditur.
Simul postcom cenatum est, accipiens et tunc preclarum calicem in sancta sacramentabis manus suas. Item tibi gratias agens benedixit, tidit qui discipulis suis dicens. Accipite, et vivite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, Domine credimus. Und et memoris Domine, nos servituis et et plebs tua sancta, et justem Christi Filii tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in caelis gloriosa ascensionis, offerimus precare maestati tue, de tuis donis actatis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panum sanctum vita aeterna, et calicem salutis perpetue. Supra quae propitio ab sereno vultur respicere dineis, et accepta bere, sicuti accepta bere ignatus es munera curi tui justiabe, et sacrificium patriarche nostri Abrae, et quod tibi obturi sumus sacerdus tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatum ostium. Subites te rogamus omnipotens Deus, iubec per felipa manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum in conspectu divina majestatis tui, ut quod ex ac altaris participationem sacrosanctum Filii tui corpus et sanguinem subserimus, omni benedictione celesti et gratia recreamur. Memento etiam Domine famularum petuarum, qui nos precesserit cum signo Fidei, et dormiunt et somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christu quiescentibus, locum refugeri, lucis et pacis, ut indulgias te pecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationem tuarum sperantibus, parte male quam societatem donare nigeris, cum tui sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimartum meriti, sed venie que sumus lagitur admite. Per Christum Dominum nostrum, per quem ec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in
unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis evita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a mal. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opere misericordiae Tuae adiuti, et ab peccatusimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christum. Quiatum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam doo vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et coadunare dignes, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pax. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena mani vocatis sunt. Domine non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
Imens et una Trinitas, cuius potestas omnia, fecit regitque tempora, et ex ad ante saecula. Tu sola plenus sufficiens, tibi beata gaudium, tu cura simplex provida, celus et urbem continens, omnis pater fons gratiae, lumen paterne gloriae, Sancto Triusque Spiritus, interminata caritas, ex se supremo origine, trias benigna profluit, creata quiquid sustinet, quiquid decore perficit, quos et corona muneris adoptionis intime, nos templa fagnitentia, tibi placere iuditem. O viva lux nos angelis, daiunt in aula celica, ut grata amoris laudibus, te concinamus perpetuum. Amen. Oremus. Proficiat nobis ad salutem corporis et anime, Domine Deus noster uius sacramentis susceptio, et sempiterne Sancte Trinitatis eiustemque individue unitatis confessio, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Deus totius consolationis dies vestros in sua pace dispona, et sue vobis benedictionis dona conceda. Amen. Ab omnis semper perturbatione vos libere, et corda vestra in sua amore confirme. Amen. Qua te nos donis Pei, Fidei et Caritatis Divites, et presentem vitam transigatis in opere efficaces, et positis ad aeternam pervenire felices. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super nos et maneat semper. Amen. Ite missa est. Sancte Michael Arcangelo, defende-nos in perillio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium. Impere Filii Deus, supplices te peccam, tuque princeps militiae celestis, Satanam, aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in inferum detuve. Amen.
Let us live this day and strive to live all our days, spreading unity in diversity, spreading the love of God, making sure that all people we are meeting be experiencing this love, that we bring them to union with ourselves and with each other. Vamos a tratar de vivir ese día y todos nuestros días en esa unitiva fuerza de nuestra fe en la Santísima Trinidad, en la fuerza unitiva del amor, para que todos los hombres con los quienes nos encontramos experimenten la belleza de la armonía que viene de nuestra fe en Dios uno y trino.